Seconda parte della giornata, quindi entriamo nel pomeriggio, argomenti un pochino più, diciamo, alla portata, spero, anche se vorrei, spero di non essere troppo banale, spero che, come dire, quello che andremo a presentare sia comunque di interesse. La seconda parte tratterà più dell'aspetto, diciamo, creativo del processo, con un paio di incursioni, nel senso che far stare tutto in un unico contenitore non è sempre facilissimo, quindi qualcosa è un po' così. Il primo contenuto, che sicuramente utile, però diciamo che è un po' più ampio, è quello di nuovo di Guillermo, che ci va a presentare appunto un po' di novità introdotte con le ultime release della versione Rhino 8. Appunto con Rhino 8 sono stati introdotti gli strumenti che avete visto stamattina, sicuramente molto interessanti per il day by day, proprio per fare le cose semplici. Insieme a questo, pian piano adesso hanno cominciato a introdurre una serie di nuovi comandi, di nuovi blocchi di Grasshopper, e nelle ultime service release questa famiglia, questa categoria di componenti è ampiamente aumentata. Anticipo un po' quello che sarà la presentazione di Guillermo, nel dire che uno dei, diciamo, problemi di Grasshopper è la gestione dell'algoritmo, cioè possiamo costruire algoritmi complicatissimi. Jesus prima vi ha fatto vedere 7 milioni di componenti sparsi per tutto il canvas, ma poi per fare output devo andare a cercare quel componente che ho messo in quella posizione che non mi ricordo più come si chiama, diventa un disastro. Cioè il passaggio back, il passaggio all'indietro da Grasshopper a Rhino è fino ad oggi stato piuttosto complicato, e quando avete a che fare con anche solo 100 varianti diverse della stessa cosa diventa difficile capire quale variante è stata fatta prima, quale dopo. Quindi in quest'ottica il grosso delle novità riguarda quelli che potremmo chiamare i metadati, cioè gli attributi del vostro progetto Grasshopper. In questo senso gli ultimi aggiornamenti hanno introdotto un'enormità di nuovi componenti che non fanno niente, nel senso che non producono geometrie di per sé, ma che servono per gestire, organizzare e strutturare queste geometrie in modo che sia più logico. Just a second. Pochi hanno probabilmente, o sanno probabilmente, che già dalla versione 7 erano state introdotte delle zone di informazione, le user attributes e i document attributes, cioè gli attributi dell'oggetto, gli attributi personali, gli attributi del documento, e adesso Grasshopper è in grado di gestire questi attributi, quindi si possono programmare questi attributi in modo da poterli integrare più facilmente. Chi lavora in azienda ha a che fare con distinte base, schede di lavorazione, elenco materiali, quantità, eccetera, eccetera. Ecco, tutta questa parte qui prima era assolutamente manuale, adesso può essere semplificata con gli attributi oggetto e può essere automatizzata con Grasshopper. Okay, I'll go back here. Okay, so hello again. I'm going to talk about Grasshopper, as Ricardo was saying, but I would like to also mention Rhino. That was the last part of the last presentation. I show you how we did a lot of effort in Rhino 8 to make it work natively on the new Silicon Max. So with all that effort, we took advantage of it and we redesigned iRhino. iRhino was existing before, but now it's completely new. So iRhino is a file viewer for iPhone and iPad. It's free, so you can download it from the Apple Store if you have an iPhone or iPad. And it's basically, or it was at the beginning, only a file viewer. It allows you to open Rhino files, but also other file formats like DWG,
STP or whatever. You can rotate them, you can see them in any scale. You can add markups like you see in the left image. So you can add notes to your model while you are reviewing it. Maybe you are showing the model to the client and he makes some comments and you want to make those annotations. It has an augmented reality mode, so you can see your model directly on the space where you are. And if it's a pretty new iPhone or iPad and has a LiDAR scanner, you can use these two options that are scan a room and scan an object that we will see later in some videos. And now they are still working on it, so there is a work in progress version that also includes some Rhino commands, so you can directly model on your iPad or iPhone. So you will see that this is not the first. Okay, that one is not working. Let me. Ok, nel frattempo velocemente. No, it's working. Okay. So you see that it's pretty much like Rhino. You have all the display modes. You can see your model in perspective view, or you can change the view to two views and for views, so to see it in top, right, and from view. And you see it looks pretty similar. It has layer management, so you can hide or show the objects in your model. And you have like these little dots at the top to add more commands. As I was saying, in the work in progress version. I'm not sure if it's now in the new version that is released, but if not, you can check the work in progress. This is the feature that I was saying, that you need the LiDAR scanner, that is to scan a room. As you see, you just move the phone or the iPad around the room, and it starts to scan all the walls, the furniture. The application is not from Rhino, it's an application from Apple, so this Room Plum. But what it does in iRhino is that the model that we obtain is in Rhino, so it's NURBS objects that you can then modify with the Rhino tools. You can export, you can save this file and open it in your computer, and you see that in a few minutes the video was like real time. And you obtain this 3D model with some distances here that then you can check if you need to be sure that the distance is exact. Here you see that it's approximately. But you see that the objects are in different layers. So you have the walls, you have the door here with the space, you have the different kitchen furniture divided in layers. So that is really, really interesting because it's really fast to make a scan of a room or even an apartment, for example. And the other one is the scan an object. That is like if you have, for example, this wooden table, you can specify the size of the table. And just passing around a few times, it asks you to pass around in different heights. So one in the middle, one from the top, and one from the bottom to take all the object. So you see, this is a bit more fast here, the video. It's a bit slower than the scan room. But what you obtain at the end, after passing 3 times, it calculates it and creates this mesh that you can use later in Rhino. You can transform to SAP-T or to NURBS as you prefer. And also, if you put it in render mode, you see that it keeps the material of the real object, so like the image of the texture. So that's iRhino. Again, it's free, so if you want to test it in your iPhone, you can download it and check it. And it is under development. If you check it and you find any problem or you need a new tool, just ask it, because they are developing it, so it's the best moment now. Now I want to ask you who uses Grasshopper or who knows Grasshopper. Chi usa Grasshopper? Raise your hand. Okay. Okay, so almost half. Yeah, that's what. Half and a half. Okay, then it's good because I prepared the presentation. I tried to make a mix between the new features in Rhino 8 and a bit of a presentation, a short presentation of what is Grasshopper. We saw it in some of the presentations before, but just to explain it, Grasshopper is a graphical algorithm editor that is integrated in Rhino 3D. That means that instead of being for example, like Python or C# where you need to learn a coding language, in Grasshopper everything is like visual with these components and cables that you connect
That way you can have control of the geometry that you are preparing. Esatto. You want to add something? Translation. Yes. I'm going to translate. Esatto, come la slide vi fa vedere, Grasshopper sostanzialmente è un sistema visuale, grafico, di programmazione, quindi di creazione di algoritmi. Gli algoritmi sono una piccola parte di quello che è possibile fare in programmazione, e appunto quello che è interessante di Grasshopper è che non ho bisogno di scrivere del codice, ma questo codice lo costruisco visualmente. Se vi ricordate, alle scuole elementari avete fatto i grafici di flusso, esattamente quella roba lì, per cui dovrebbe essere semplice. Yeah, Grasshopper in reality comes from the record history option in Rhino that maybe you use. So when you have the record history, you can keep some objects with relations to the object that you use to create it. So Grasshopper started as a way to make that history explicit. So in that way, you can control all the history, all the connections between the objects that you are modeling. So maybe the graphic algorithm editor definition is not so clear. So to make it more clear, it's an algorithm is at the end like a cooking recipe that you have some ingredients, you have some steps that you have to follow in a specific order, and you are going to obtain a result. If you change the ingredients or the amount of ingredients, you will have a bit of different result, but similar in a way. So to make it, talking about an algorithm again, is a set of instructions that contain in a program that executed one after another, allow us to reach an end. In our case, when we are designing, we want to obtain a geometry or a 3D model. Okay, giusto per integrare, come avrete capito, Grasshopper è un sistema per costruire un algoritmo, cioè semplicemente una sequenza di operazioni. Tipo fare una torta. Ci sono degli ingredienti che sono all'inizio, la farina, lo zucchero, il cioccolato, il latte, non so quello che volete mettere, che vengono cucinati, quindi secondo una ricetta, e danno un risultato. Se cambiate all'inizio uno dei fattori, uno degli ingredienti, il risultato sarà simile ma non identico, sarà più dura, sarà più morbida, sarà più dolce, sarà meno dolce, eccetera. Grasshopper gestisce l'algoritmo, quindi vi permette di scrivere in maniera grafica quella che è la ricetta dall'inizio alla fine. So yeah, instead like making a cake, maybe it's a bit more complex. So it's like making coffee. So we have the inputs that are the ingredients. We have the water and the coffee, and you need energy to make coffee because you need to heat the water. So you have the water machine where you put all the ingredients and you turn it on, and it heats the water and makes it boil and infuse it with the coffee. And the result, the output, is the black coffee. So translating it to Grasshopper, at the end the definition would be something like that if the components were those. So you have the input components that you connect to the input part of the component that is making all the function, that is the infuse, and you have the output that is the coffee. So parametric design is based on algorithmic thinking that, as you saw in the Jesus presentation. What we do is, instead of designing a model by itself, we define the parameters and rules that define the object that we want to obtain. So we are not designing only a specific object, but all the rules that define it. So we can create different variations of that model, or in other cases we can optimize the model that we are obtaining based on the parameters that we have. So when we turn our decisions in parameters, if we want to divide these two curves and connect them with a different amount of lines, in Grasshopper it's just so simple like that. In Rhino, if you try to connect all these lines one by one, it would be not impossible, but it would take a lot of time. And in Grasshopper, with 3 components, you can do that, and you can change the number of divisions. So it's really, really simple, this kind of design. I would like to go back to the previous presentation and say again about the industries, about that Rhino and Grasshopper is used in so many industries and so many ways that, for example, in jewelry you can create something so complex like that, and
sometimes Grasshopper is understood like with something like this, with very complex geometry that is impossible to create in Rhino, for example. It's a kind of parametric aesthetics, but it's not only, Grasshopper is not only that. For example, for optimization, like Jesus was showing, you can, the design is not designed to look great. It's looked, what you look is for optimization of the design. Or in this case, that is a project, actually the first project that I did in Grasshopper, that was the facade of this stadium, and here the design is not really parametric in the way of the aesthetics. What Grasshopper is interesting here is for the automatization of the process. So we had like 1,000 panels here, and we need to cut them by hand because they were too big to be cut in CNC. So we need to make all the annotations of the panels and then create like the combination of all of them and add all the names. So in Rhino, trying to make the annotations to one different 1,000 panel would be really time consuming, and with Grasshopper, once you define the definition, you can do them, all of them automatically. And also the definition that we did for this stadium could be reused them for different stadium that was only the roof, but it was quite similar structure, so we will be able to copy a big part of the definition and reuse it to a different project. Magari appunto quello che potete fare con Grasshopper non è solo generare delle estetiche complesse, quindi gestire stratificazioni diverse per esempio in quel caso di strutture, ma utilizzarlo appunto come elemento di base per generare una serie di cose. In questo caso c'è un esempio appunto che poi di un progetto a cui ha partecipato direttamente, che è questo progetto per lo stadio, dove Grasshopper non è stato usato tanto per la diretta costruzione dell'edificio o nemmeno per la definizione estetica dell'edificio, ma per un passaggio però fondamentale, che è quello di a partire dall'estetica data, dalla forma esterna, andare a contare e mettere diciamo in piano, in questo caso fare l'organizzazione dei singoli elementi di tutta la facciata. Quindi in quel caso non si può pensare che esista qualcuno che si mette a programmare uno strumento che fa che cosa? Che prende i pannelli di uno stadio circolare e li mette. Bisogna costruirsi uno strumento da sé, e questo è quello che oggi succede, specialmente in architettura, perché loro hanno a che fare con migliaia di pannelli ripetuti, e Grasshopper è lo strumento che nella maniera per oggi più semplice possibile è quello che consente di generare e di gestire questo tipo di dati. La cosa in più che Grasshopper consente è appunto quella di poter riciclare l'algoritmo, perché l'algoritmo è un elemento di programmazione, quindi la ricetta può essere utilizzata ogni volta che uno ha voglia di una torta, e di conseguenza questo progetto è un progetto in qualche modo ecologico, nel senso che può essere riutilizzato per altri stadi, e quindi si può fare un'economia diciamo, sulla progettazione, un'economia di scala. Yeah, I included this project in the presentation because when I did this, it was like 5 or 6 years ago. For all the dimensionings, you see here different colors or different layers of the objects. I had to use some plugins like Elefront, because those objects, the dimensions, the layers, the blocks, didn't exist in Grasshopper before, but they exist now in Rhino 8. Esatto, se posso. L'ultimo commento è appunto sul fatto che per organizzare e gestire tutti questi 10.000 pannelli è stato necessario usare dei colori, usare delle quotature, delle numerazioni, eccetera, che nelle versioni precedenti andavano fatte con un plugin esterno, quindi non completamente integrato. Invece oggi con la versione 8 queste metadati, queste informazioni sono completamente integrate. Yeah, and talking about again about the industries, it's possible to use Grasshopper in so many industries because it has a big amount of plugins that you can find in Food for Rhino, for example, for CAM manufacturing, Rhino NC, or as Antonino was asking about Sphere for lattice structures. You can find
all the kinds of plugins downloaded from Food for Rhino, also from the package manager directly from Rhino. It was a new feature in Rhino 7, the package manager, that makes it easier to install the plugins, but to find them and to understand them, probably Food for Rhino is better because it has a lot more information. And Grasshopper also works as a plugin with Rhino inside. For example, in Rhino inside Revit, if you work with BIM models, you can use Grasshopper as a plugin for Revit. So that's also the other way around. So plugins for Grasshopper and Grasshopper as a plugin. And now talking about the new features in Rhino 8, we have new data types and attributes for the objects. So what's an attribute? An attribute is all the information that you add to an object in Rhino. So you can have the layers, you can have the color of the object, you can add a name, and that way, before when you bake something from Grasshopper to Rhino, you had to bake it in the fold, or you can select the layer as much. Now you can add all this information in Grasshopper, and when you bake it, all the information is automatically baked to Rhino. And you can, for example, like in this example, you can create a new layer that when you bake the object is baked. Also, the layer is created in Rhino. You see here that when the sphere is baked with the layer information, it creates the new layer that is blue and the sphere that is esatto, quando con la versione 8, quando costruite un oggetto, potete anche costruirgli i suoi attributi. Gli attributi li usate quotidianamente, perché se usate i layer, i colori e altre opzioni di questo tipo, state usando degli attributi. Layer e colore è l'attributo, diciamo, di default a più semplice accesso, ma ci sono tutta una serie di altri attributi possibili. Con Grasshopper tutti gli attributi che voi avete sul pannello di destra, la vostra destra, sono ora integrati in Rhino e possono essere definiti direttamente durante la costruzione degli algoritmi. Okay, so all these new tools, these new components are in the new tab that is called Rhino in Grasshopper. So it's a bit confusing, maybe Rhino, Grasshopper, Rhino again. But you can find all of them. You can find annotations, font, hatches, layers, etc. And there are two types of components. The first one is query components. That is the one that have this magnifying glass, and those allow you to query the information that you have in the Rhino document. So you can import the layers from the Rhino document, for example, to Grasshopper. And you have also the data type components that are to construct new data types. So esatto, if you want to create a new layer, you use the data type component. Questi attributi sono ovviamente acquisibili da Rhino, query, quindi i componenti query sono quelli che prendono queste informazioni dal modello di Rhino, e invece gli altri, i data types, sono invece componenti che assegnano queste informazioni. Il passaggio successivo mette in connessione tutto quanto. Yes, and just there are some changes with the components. This is an example. The point components in Grasshopper hasn't changed, but it's just to show how the new components with the attributes work. So in Grasshopper, we have the logic, the construct components. So if you want to construct a point, you use one component. If you want to deconstruct and extract the coordinates, you use a different component. But for the new attributes, we have changed it, and now they use the pass-through components. That is this kind of component that is like if you combine both of them. So you have as input point and as output point too, and all the coordinates. So you can insert a point as the input and extract the coordinates, or you can input the coordinates and extract a point. Ribadiamo che questo è un esempio, in realtà il componente punto non è cambiato, ma è il modo più semplice per far capire questo concetto, cioè i componenti normalmente sono monodirezionali, input, elaborazione, output. I nuovi componenti sono cosiddetti pass-through, quindi fanno l'elaborazione ma ripetono anche i componenti, i valori di ingresso, quindi sono, diciamo, a doppia facciata. So you see here what I was saying before, that you can use them in the same way of the construct component. But that is like that because there is some improvements in that way of using the components. So you see here that you can
construct a new layer using the attributes. So for example, the name, the color, and the line type. Or you can extract some of the attributes of a layer with a query component. But imagine if we kept the construct logic to try to create a new layer with the attributes from a layer that we have in Rhino, would be something like that. So you have to connect many inputs to the construct component, so it would be very time consuming. So with the pass-through component, instead of that, we just query the layer that we want to use. We can change any of the attributes, in this case the name, and that way we create a copy of that layer with a new name, and we keep all the other attributes that we want to use. Esatto, l'idea è esattamente che di attributi se ne possono generare, ce ne sono di predefiniti e se ne possono generare una grande quantità. Quindi il componente pass-through è quello che prende gli attributi alla partenza e li restituisce come risultato, e se vogliamo possiamo cambiare un unico valore di questi, uno o più valori di questi attributi per semplificarci l'output. È come riuscire a cambiarsi le mutande senza togliersi i pantaloni. Standard joke, but I will tell you later because no problem. I cannot repeat it. But yeah, the components may look a bit scary with all the attributes, but you just need to use the one that you want, and then you can hide all of them, so the components look smaller, like the normal Grasshopper components. And talking about the new data types, we have user text. For example, you can add the text to the objects, in this case to some blocks. But we want to add, for example, the manufacturer, the ID of the object, the cost per square meter, that then we can extract in a CSV file. So you can add all that information through Grasshopper. Now, because the user text component exists. Sì, esatto, questo quello che vi accennavo prima, cioè il componente, lo user text, i valori di user text esistono già dalla versione 7 in maniera chiara ed esplicita. Con Grasshopper in versione 8 è possibile controllarli attraverso Grasshopper, quindi ci sono dei componenti specifici per fare questa cosa, e questo ci consente di aggiungere quei metadati a qualunque tipo di geometria che sono fondamentali. Possono essere per la fabbricazione, possono essere semplicemente per il magazzino, semplicemente per la gestione, ma possono essere user text, quindi voi potete mettere qualunque informazione vi serva. Just small. Per esempio, nelle user text potete mettere alcuni valori che dipendono dalle geometrie: lunghezza di una curva, area di una superficie, volume di un elemento. Pochi lo sanno, ma si riescono a fare anche dei calcoli, quindi dal volume si possono anche generare direttamente i pesi. E tutto questo può essere usato per esempio come messa in tavola, quindi per riempire il cartiglio in maniera automatica. So che noi siamo qui per non usare mai più la carta, questo lo capisco, ma la documentazione PDF comunque va fatta, e quindi comunque ci sono i disegni tecnici. So, I was showing before the new the new line types in Rhino. You can also control them in Grasshopper. You can create the new line types styles from there. So you can have this kind of line and control them from Grasshopper. There is also, as I was showing with the Stadium, that I didn't have the dimensions in Grasshopper and I had to use a plugin. Now they are integrated in Grasshopper, so you can create this kind of parametric drawing. And you also have hatches with gradients that were included in Rhino 7 too. So you can add all of them to create this kind of parametric sections or drawings that you can then 3D print directly. Yeah. So you can have your model in Grasshopper, you can extract the drawings and create this kind of dimensioning. Exactly. Now maybe the gradient hatches is not the best example, but the rest is very interesting. No, the gradient is not, but you have all. Ma you have, sì, esatto. Il gradiente magari, ma il resto è tutto molto interessante. And you can also use blocks. We have the new block manager paneling in Rhino, and we have blocks also in Grasshopper. That's great because you can import them from Rhino to Grasshopper, or you can create the blocks directly in Grasshopper. That way you can populate. I'm not sure if it's this video. No, it's the next one. So you can use a few blocks of the panel, for example, to create this kind of facade. This example is quite nice. Because
I really recommend to use blocks. In tech support, we see a lot of problems with files because many people don't use blocks, and we have many repetitions of the same object. So when you have a repetition of an object, use blocks because it reduces a lot the file size and the performance of the file. So now you can use them also in Grasshopper. Yeah, esatto. Con la versione 8, come abbiamo detto stamattina e ripetiamo adesso, i blocchi sono diventati un elemento molto più integrato nel processo di lavoro e sono assolutamente consigliati. Io adesso, al di là degli architetti che sicuramente hanno familiarità con i blocchi, c'è anche tutta la parte di chi magari lavora nella meccanica, banalmente tutti i sistemi di fissaggio standardizzati, viti e bulloni, a quel punto, a questo punto sono davvero gestiti al meglio con i blocchi, molto più semplici. Yeah, so you can import the blocks directly from your Rhino model, but you can also import the blocks from a different file and then use it in that model. And we have this that is a bit more complex. I left it for the end because it's a bit more complex to explain. It's pretty new and it has changed since we released it. It's called content cache. That it probably doesn't mean anything, but it's better to understand it like a live baking component. So you know that when you want to bake something in Grasshopper, you have to go to the output and bake it manually every time. So now we have this component that is like the live baking. You can use it in many ways. It has many options and a lot of documentation is being prepared and examples to better understand it. Because it has these 4 different states, you can bake and they can be like this. This is like a button that you press, so you connect all the output that you want to bake to that component and click the button, and you can bake them as many times as you want, but they are going to be baked as different objects. Or you can push the content. This is the most interesting part because you can bake the content to Rhino, but it's still connected to Grasshopper. So when you make a change in Grasshopper, you can update the model that you have baked. And you can also pull the content, that is the opposite. So you can, it's like importing the model that you have in Rhino to Grasshopper, and it's connected with Rhino and Grasshopper are connected. So if you modify the object in Rhino, it's going to be updated in Grasshopper too. And you can purge the content because it's like when you want to make a final version, you just maybe purge the content and you use the bake instead of the pushing. But it also has this other option, because that way in here you need to press the button every time you want to make it work. But you can also activate the action like this, and connecting a value list, you can change automatically the mode, and it's going to be baking or pushing or pulling automatically. So you don't need to press the button every time, it's going to be updated automatically. Ok, giusto per chi usa Grasshopper sa quanto il baking delle geometrie, cioè il fatto di portare geometrie da Grasshopper indietro verso Rhino sia oggi un po' complicato. Quello che hanno fatto è sviluppare questo componente not so much simpler. Come dire, il componente non è un componente che si capisce immediatamente, però le potenzialità sono davvero tante, perché hanno ragionato su cosa potesse servire, e quindi il componente ha più funzionalità che possono essere attivate o decise, come avete visto, bake, pull, push e purge, esatto, a seconda di quelli che sono i contesti. Quindi posso fare semplicemente un bake, all'occasione metto il mio modello in Rhino, però posso anche avere un aggiornamento automatico di quelle che sono alcune delle geometrie, e questo può essere effettivamente di grande aiuto, piuttosto che una pulizia di quelle che sono le geometrie. Tutto questo, quindi questo nuovo sistema di bake, che prima si trovava in una serie di plugin ma che non era integrato, in congiunzione con tutta la parte di attributi, consente di lavorare di nuovo, consente di avere un flusso molto più trasparente, molto più uniforme fra quello che è Grasshopper e quello che è Rhino, e quindi è un'aggiunta sicuramente utile. Un pochino da studiare all'inizio, perché non è proprio istantaneo comprenderne le funzioni, ma
di grande aiuto. I think it's going to be very interesting to see the examples that they are preparing, because it's not only that you can bake automatically, but you can have some geometry imported from Rhino, then you can bake it from Grasshopper and work with it in Rhino, but it's still connected to Grasshopper. So it's changing a little bit how you can work with Grasshopper and Rhino. And yeah, this is a bit more about the states. You have if you zoom in the component, you see that it has a few more options. You can add a name to bake different options of the same object, so different iterations. But yeah, it's basically that. And I didn't show anything in the work in progress version for Rhino 9 in the future, because Rhino 8 was released just now, so is not so much in Rhino work in progress. But for Grasshopper, there are a few more attributes, or I forgot the name. Properties? No properties. Rendering materials and textures that didn't make it to Rhino 8. It was impossible to develop all of them, because as you see, the list is quite enormous. But you can control now the materials, you can create them, and also the textures, so you can create some texture like this. The example is just very simple, and it still doesn't work properly, so that's why in work in progress. But it's nice to have all the materials for rendering in Grasshopper, and that way you can create some kind of complex materials more easily than in Rhino. Blender style, kind of, no? Esatto, stanno lavorando, integrando tantissimo la parte di rendering finalmente, perché effettivamente almeno per me era molto manchevole, e quindi a questo punto Grasshopper può cominciare ad essere anche visto come, non dico un concorrente diretto, ma un'alternativa per esempio alla parte di rendering di Blender, nel senso che abbiamo i componenti che si possono connettere, l'ambiente è diverso, quindi le potenzialità saranno diverse, però questa parte sicuramente aggiunge delle potenzialità su quello che è poi il progetto. Come vedete, alcune di queste funzioni sono più verso la rappresentazione del progetto che non la vera e propria esecuzione. Gli stili di linea, per esempio, sono una grande aggiunta, così come facevo ironia sui retini sfumati, sono una grande aggiunta che potrebbe essere utile, per esempio, nel momento della rappresentazione del vostro progetto, perché, come sapete, l'80% dei progetti muore alla prima presentazione, mentre il 20% riesce ad arrivare alla seconda, dopodiché muore di nuovo e 1 ogni 100 ce la fa. Quindi sono tutte funzioni molto, molto utili, perché ci velocizzano nella parte importante del progetto, nella vendita. Yeah. And just to finish, another new option in the work in progress version is this kind of serial dimension, so you can create all the dimensions with that is intersecting the drawing here with a line. So maybe for architecture, for interior design, it's super nice, because that way you don't need to put all the dimensions. Just with one component, you can create all of them. So that's all. Thank you so much. If you have any questions, send us an email.